Hi children, welcome back to Social Studies class. We are studying lesson 1 Geography, isn't it? What is the name of the lesson, children? It is Earth in the solar system, isn't it? And what do we study in the previous classes? Can you say? We were studying about celestial bodies, isn't it? What are celestial bodies? Celestial bodies are the sun, moon and all those objects shining in the night sky. And these are celestial bodies. And we have studied some celestial bodies. They are very big and hot, and they have their own heat and light, and they are stars, isn't it? And our sun is also a star. And most of the time we can see the stars at night. Do you think why do we see the stars in the daytime? Because in daytime the sun's bright light, because of the sun's bright light we cannot see the light from the stars. So we cannot see the stars, but the stars are always there. And see children, we can also see the moon at night. And can we see the moon in the same shape every day? And sometimes we see that the moon can change shape. And sometimes we can see the full moon or Purnima. Or sometimes we cannot see the moon at all. And that day we say Amavasya or new moon. New moon or Amavasya. Then what do we study? Sometimes the stars form different patterns in the sky. Group of stars form different patterns. And one very good example we have studied for that. What is that? What is that? What is the name of that? Ursa Major. Bear shaped Ursa Major class. And see, these patterns, the group of stars form in different pattern. We say, what do we say that group of stars name? Can you say? Okay, constellations, isn't it? Constellations. Constellations. And the Ursa Major, and one very good example we have studied, one Saptarishi we have studied. Saptarishi is stars in the pattern, and it is a part of the Ursa Major constellation. Sapta means 7 and Rishi means sages. These all we have studied in the previous 2 classes. Okay. And also we have studied about pole star. And we have studied in olden days or long ago, people depend stars to find the directions. One very good example is the pole star. And can you say children which direction the pole star indicates? It is in the north direction. The pole star always show which direction, the direction I pole star north star, north direction. So we can understand the other directions by seeing this one. Ancient times people used stars to find the directions. Children, as we have studied about, we are studying about the celestial bodies. Celestia. And see, let us continue study about celestial bodies. Children, some celestial bodies, they do not have their own heat and light. Stars have their own heat and light. But some other celestial bodies, they do not have heat and light. So, the mighty Pragashavu Chudo illata celestial bodies. And they are called planets. And they lit or they get light from the stars. സ്വയമായിട്ട് പ്രകാശിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവയാണ് planets in Malayalam ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയും. Okay, so today we are going to see
how the planets, what they are, and we are going to study in detail about planets. Okay. So what are planets, children? They are also celestial bodies. They do not have heat or light. They are lit by the light from the stars. Lit എന്താ? പ്രകാശിക്കുക അല്ലേ? അവയ്ക്ക് സ്വയമായിട്ട് പ്രകാശിക്കാൻ പറ്റുമോ? We know from where do we get heat and light? You have studied in smaller classes. We get heat and light from the sun. Right? Sun is a star. So planets are heavenly bodies, or they are celestial bodies. They do not have their own heat or light. They are lit by the light from the stars. Such bodies are called planets. So some celestial bodies, they do not have their own heat and light. They are lit by the light from the stars. Okay, they are lit by the light of the stars, and that bodies are, what are they? That bodies are planets. P-L-A-N-E-T-S, planets. So what are planets, children? What do we say in Malayalam? ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയും. See children, our earth is also a planet. On the earth we live. അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി, earth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി. E-A-R-T-H, earth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭൂമി. So the planet earth we live. On the planet earth we live. നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണ് അല്ലേ? Children, the word planet comes from a Greek word that is called plancha. This comes from a Greek word that is plancha. P-L-A-N-E-T-A-R. That's the meaning wanderers. W-A-N-D-E-R-E-R-S. Wanderers. Okay, the meaning. Wanderers means ചുറ്റി നടക്കുക, ചുറ്റി തിരിയുക, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ wanderers means ചുറ്റുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. And you have studied the planets moving around the sun. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനറ്റ്സുകളെ, ഗ്രഹങ്ങളെ സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് wanderers. So planets are, as they are celestial bodies. They do not have their own heat or light. They are lit by the light of the stars. And the earth, the planet we live. The planets, they get heat and light from the stars. And which planet we live, children? Earth. E-A-R-T-H, Earth. Earth gets heat and light from sun, the nearest star to us. അപ്പോൾ സൂര്യനാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന star. That is why we can see sun very big and the other stars too small. Okay, do you understand? The sun is the nearest star to us. And which word? Planets is taken from which word? It comes from a Greek word that is plancha. That the meaning is wanderers. Okay, children. So planets, how do they get heat and light? They get heat and light from the stars. And which planet we live? We live on Earth. And from where do we get heat and light? Earth gets heat and light from sun. See children, why do we see the sun is so big? Because sun is the nearest star to the earth. Okay. See, what is this, children? What is this? This is sun and this is the planet we live. What is the planet? Which planet we live, children? Earth. E-A-R-T-H, Earth. This is star. So earth gets heat and light from which star? The sun. We get heat and light from the sun. Sun is a star and sun is the nearest star to the earth, to us. And see children, the first, when we started this lesson, with what we started with, നമ്മൾ എന്താ കാണിച്ചില്ലേ അല്ലേ? ഹാഫ് ഷേപ്പില്, പിന്നെ ക്വാർട്ടർ ഷേപ്പ്, ഫുൾ ഷേപ്പ് കാണിച്ചില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് മൂൺ. സോ മൂൺ ഈസ് എ സാറ്റലൈറ്റ്. Moon is a satellite. Moon is a satellite. The moon
BC is a satellite. 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 Okay. Moon is a satellite. SATELLITE. Satellite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഉപഗ്രഹം എന്ന് പറയും. കേട്ടോ? എന്താ ഉപഗ്രഹം? It is a companion of our Earth and it is moving around the Earth. അതായത് പ്ലാനറ്റ്സിനെ ചുറ്റിയാണ് എപ്പോഴും സാറ്റലൈറ്റ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. And moves. It is a companion of our Earth and moves around it. Which is the companion of the Earth which is moving around it? That is Moon. Moon is a satellite of our planet Earth. അപ്പോൾ Earthന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാ? Moon. Earthന്റെ അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമാണ് Moon. ഓക്കെ. ഇനി സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൂൺ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് എ മൂൺ ഓർ എ പ്ലാനറ്റ് ഓർ എ മെഷീൻ ദാറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ് എ പ്ലാനറ്റ് ഓർ എ സ്റ്റാർ. അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൂൺ ഓർ എ പ്ലാനറ്റ് ഓർ എ മെഷീൻ. നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ, കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ. We launch in the space to get different for different purposes we send artificial satellites. നമ്മൾ സാധാരണ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്പേസിലേക്ക് അല്ലേ, ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസസ്, പല ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് there are different satellites are there, man-made satellites, artificial satellites എല്ലാം ഉണ്ട്. So moon is a natural satellite. അവിടെ moon, we do not make moon, it is already there in nature. ഇല്ലേ, നാച്ചുറൽ ആണ്, അവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. സോ മൂൺ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസസ്, പല ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസസിനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോട്ട് ഓഫ് അവയർനെസ്, അതുപോലെ തന്നെ വെതർ റിപ്പോർട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ പല ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും സാറ്റലൈറ്റ് പല പർപ്പസസിനായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Okay, so satellite is a moon or a planet or a machine that orbits a planet. Orbits എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറങ്ങുക കേട്ടോ. ഇവിടെ orbits a planet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാനറ്റിനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഓർബിറ്റിൽ അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പ്ലാനറ്റിനെ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറിനെ ആകാം. ഓക്കെ. Okay, so what is moon? It is a natural satellite of our Earth. Moon is a satellite of the Earth. And see, moon we see in the sky is a satellite. മനസ്സിലായോ സാറ്റലൈറ്റ് എന്താണെന്ന്? അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റ് മേ ബി മൂൺ ഓർ പ്ലാനറ്റ് ഓർ എ മെഷീൻ. നമ്മൾ അയക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാൻ മെയ്ഡ്, മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെഷീൻ ആകാം. ദാറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ് എ പ്ലാനറ്റ് ഓർ സ്റ്റാർ. അത് ഈ ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതാണ്. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ആർ സാറ്റലൈറ്റ്സ്? സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് എ മൂൺ, പ്ലാനറ്റ് ഓർ മെഷീൻ ദാറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ് എ പ്ലാനറ്റ് ഓർ സ്റ്റാർ. ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് മൂൺ? ദ മൂൺ ഓർബിറ്റ്സ് ദ എർത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത്. എർത്തിനെ ചുറ്റിയാണ് മൂൺ കറങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ. Moon is the natural satellite of the Earth. So what is a satellite? A satellite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപഗ്രഹം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. It may be, it is a moon or planet or machine that orbits a planet or a star. Do you understand? ഇപ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങളെ ചുറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർസിനെ ചുറ്റിയോ കറങ്ങുന്ന ഏതെങ്കിലും മെഷീൻസ് ആവാം, പ്ലാനറ്റ്സ് ആവാം, മൂൺ ആവാം. ഓക്കെ. ഇറ്റ്സ് എ സാറ്റലൈറ്റ്. ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് refers to a machine that is launched into a space. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സാറ്റലൈറ്റുകൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്? we launch satellites for different purposes. A satellite refers to a machine that is launched into space. Space എന്താ? നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ? ബഹിരാകാശത്ത്. And moves around the earth or another body in space. അപ്പോൾ സ്പേസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബോഡീസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിനെയൊക്കെ ചുറ്റി നമ്മൾ അയക്കുന്നതാണ്, ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയക്കുന്നതാണ് സാറ്റലൈറ്റ്. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ മെഷീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു സ്പേസ്. സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ, ഉപഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മെഷീനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ലോഞ്ച്ഡ്, വിക്ഷേപിക്കും, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അയക്കും അല്ലേ.
നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണമൊക്കെ നിങ്ങൾ ടി വിയിലും മറ്റും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത്? ഭൂമിയുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹം ഏതാ? That is moon. Okay. Children, see, this is the planet Earth. This is our Earth. And see children, we live on Earth and there are 8 planets are there. Other 8 planets are there. And see, the other planets, there are other planets also. They are moving around the sun. And other small planets, then meteoroids and also asteroids. These all move around the sun and they form solar system. സൗരയൂഥം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. Okay. So, Earth like other planets are also there. ഭൂമിയെ പോലെ വേറെ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. And they are also moving around the sun. പ്ലാനറ്റ്സുകൾ മാത്രമല്ല, there are the sun and other 8 planets. 8 ഗ്രഹങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഭൂമി പോലെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ചൊവ്വാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ധാരാളം ചൊവ്വാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ടി വി ന്യൂസുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എർത്ത് പോലെ other 8 planets are there. And they are also moving around the sun. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനറ്റ്സുകൾ മാത്രമല്ല, and some other celestial bodies that is known as asteroids and meteoroids, they form the solar system. അപ്പോൾ ഈ സണ്ണിനെ ചുറ്റി വേറെ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയെ പോലെ. Like Earth, other 8 planets. Then asteroids, they are smaller planets. വലുതല്ല, ചെറുതായിട്ടുള്ള ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. And അത് ഓൾസോ ഉൽക്കാശിലകൾ എന്ന് പറയും. Meteoroids. 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 ഇനി asteroids. Asteroids എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പെല്ലിംഗ്? See, I am telling page number 2, heading solar system. അതെടുത്ത് വയ്ക്കും നിങ്ങൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ asteroids. പിന്നെ sun, then planets, then asteroids, 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 then meteoroids, METEOROIDS, meteoroids. ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. They are also small planets but not big as our earth like planets. അപ്പോൾ ഭൂമിയെ പോലുള്ള മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെ പോലുള്ള വലിപ്പമില്ലാത്ത ചെറിയ ഗ്രഹങ്ങൾ കേട്ടോ, ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ചിന്ന ഗ്രഹം, small. They are minor planets. They are generally in the orbit. They are generally directly in the orbit of the sun. അപ്പോൾ സൂര്യനെ വലംവയ്ക്കുന്നതാണ് ഇവയും സൂര്യനെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നവയാണ്. ഓക്കെ. സോ these all together we say solar system. കേട്ടോ, സൗരയൂഥം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ഓക്കെ, solar system. ഓക്കെ. So what is solar system? The sun, 8 planets, asteroids and meteoroids together form solar system. Okay, and the sun is a member of the solar system. Sun, 8 planets, then asteroids, meteoroids together form the solar system. I'll show you the other planets. See, these are the planets. How many are there? See, Mars, then Venus, Earth, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, ഇത്രയുമാണ് planets. Okay, കണ്ടോ, different planets. See, you can study more in next class. Okay children, അപ്പോൾ ഇത്രയും planets, the sun,
these 8 planets, then asteroids, meteoroids together form the solar system. And the planets in the name you can read from this. See, Sun, then 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ഇങ്ങനെയുള്ള 8 planets. Then asteroids എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങൾ, meteoroids അതായത് ഉൽക്കാശിലകൾ എന്ന് പറയും. അവ സാധാരണ ഏർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണ അവ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉൽക്കാപതനങ്ങൾ, വലിയ വലിയ ചിലപ്പോൾ ചൂടും ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്, വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകും. കാരണം ഇത് വലിയ ദേ ഹാവ് വെരി മച്ച് ഹെവി, ഭയങ്കര ഭാരമുള്ളതാണ്. അപ്പം ചില അപൂർവം ചില അവസരങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഉൽക്കകളൊക്കെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നത്. സോ എ മെറ്റിയോർ പാർട്ടിക്കിൾ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് സെൽഫ് no relation, it produces when it is enter in the earth's atmosphere. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീറോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽക്കകൾ സാധാരണ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനുള്ളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് സാധാരണ വന്ന് വീഴുന്നത്. ദാറ്റ് ഫോംസ് ബിഗ് എന്താ വലിയ ഗർത്തങ്ങളോ ഗാധമായിട്ട് കുഴികൾ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഹെവി, ഭയങ്കര അത് പതിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വലിയ ഗർത്തങ്ങളുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ്പായിട്ടാണ് അത് വന്ന്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് സംടൈംസ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് സോളാർ സിസ്റ്റം? സൺ, 8 planets, asteroids and meteoroids. Meteoroids together form the solar system. The planets they are the celestial bodies. They do not have their own heat and light. And from where do they get heat and light? ഇപ്പോൾ ഭൂമിയെ പോലുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് പ്രകാശം കിട്ടും? they lit by the light of the stars. മറ്റുള്ള സ്റ്റാർസിൽ നിന്നാണ് അവയ്ക്ക് വെളിച്ചവും ചൂടും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. And which planet do we live, children? We live on Earth. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണ് അല്ലേ? Our Earth is also a planet. And our Earth gets light and heat from the sun. And sun is the nearest star to us. And what is moon? It is a satellite of the earth. Moon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപഗ്രഹം അല്ലേ? And moon is the natural satellite of the earth. There are artificial and man-made satellites also. They launch in the space or any orbit of any heavenly body to get different, and they send they launch or send for different purposes. പല ഉപയോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട്. Okay. And what is solar system? Solar system means in Malayalam we say Saurayudham. And sun is the center and the other planets are moving around the sun. അപ്പോൾ solar system we can study in detail.